喺意大利有過千年歷史嘅黑醋被視為黃金，但係要點石成金就要靠釀醋師煙癮至少12年先至煉成一瓶黑醋。家家戶戶釀醋，自此黑醋成為咗意大利北部城市 Modena 嘅代名詞。每年至少產出21加侖嘅黑醋，世代相傳，黑醋何止係醋。Simone 係呢一個家族第4代嘅黑醋傳人，自1905年，佢哋嘅家族就喺呢一度製作黑醋。So this is the very top level of the tower. We are roughly about 25 meters from the street up. In the Middle Age, it was a prison. It's freezing during the winter and extremely hot during the summer, so the people were suffering so much. At the same time, I have to say the tower works perfectly for the vinegar. There's roughly about 10 degrees of difference from the lower level to the top level. And so the, let's say, the speediness of the evaporation is completely different. Lower is older and up is younger.傳統黑醋唔似葡萄酒咁採用單一嘅木桶，而係喺壓榨、加熱、濃縮之後，放喺一組大細木材不一嘅木桶入邊氧化。原因就係要等黑醋吸取唔同嘅木香發酵。每年釀醋師都會由大至細咁輪流添桶，每個只會注滿3/4，等醋汁有空間同空氣接觸。12年之後，最細木桶入邊嘅黑醋就夠資格攞去驗證。Modena 得天獨厚，夏天高至30幾度，但係冬天就只係得0度。兩極嘅溫差令到當地盛產優質嘅葡萄，黑醋亦都熟成出特別嘅酸味。而意大利政府亦都嚴謹對待黑醋，要稱為頂級嘅傳統黑醋，必須要經過工會評定同埋原產地認證，發酵最少12年。製作過程地區亦有規定。This set. Isabella as well. We have berries between the 30, 34, berries from the 29, because they're all sisters. There's my grandmother. When these people pass away, people are no longer with us, but the berries are still with us. So when you have a daughter, you prepare a set of berries. When the girls get married, the husband then should be in charge to take care of the berries then. So it's like you say, you take my girl, but also you are also to take care of the berries of my girl. So if you are a good husband, you have to do a good job with the berries. So that's my sister's one, Serena, not yet married. I would say it's still young. It's never good to say to a girl that she's old. But all the village here is surrounded by vineyards, and they are all producing to different vines. The weather is crucial, soil and weather. There's no irrigation, so we just have the natural water coming by rain. So this usually makes grapes very strong skin, very juicy, and with very fruity taste. 呢一條村臨近 Po River， 有好天氣同埋好葡萄，所以原本做開餐廳嘅士蒙家族索性就全身釀製黑醋啦。The beginning of the 20th century, so already over 1 century ago, my great-grandfather was looking for a place where to set the bears. And this place was abandoned at that time. It was no longer a prison at that time.
So he said, well, why not? I should ask. So the agreement is very easy. You use the tower, but you have to care about the tower. You also have to allow the people to go inside. A few years ago, the vinegar was considered very secret. And many other producers said to my father, to my grandfather, you are crazy. They stole your secrets. But our secret is our tongue. So you cannot take anything with you. We never really have any quarrels, to say. We have sometimes different attitudes. It's completely like time has no value. Okay. Portiamo dentro. Da qui è iniziata la passione di Simone, quando avevamo il ristorante. Praticamente erano dolci fatti all'interno del ristorante che lui mangiava già a 4 anni, e da lì è cominciata la passione della cucina e dell'aceto balsamico di Modena. E adesso è diventato così. Diciamo che praticamente la cultura dell'aceto balsamico era una cultura familiare, cioè tutte le famiglie tramandavano questa cultura, questa tradizione che faceva parte della famiglia e del territorio. E 40 anni fa, quando praticamente io ho chiesto la licenza, l'autorizzazione per poter vendere l'aceto balsamico, praticamente a Modena mi diedero la licenza numero 13, eravamo solo 13 piccoli produttori che vendevano aceto al pubblico, se no era solo privato. Oggi è diventato business, allora era solo piccole realtà. Perché avendo i ristoranti, i clienti che venivano a mangiare, facevo piatti all'aceto balsamico, facevo vedere acetaia, e i clienti mi chiedevano bottiglie da regalare all'ospite o da portare a casa come souvenir. Da lì, per poterlo fare, ho chiesto l'autorizzazione e licenze per poter vendere aceto. Ma è stato grazie al pubblico che praticamente è nata l'attività commerciale. Praticamente lui aveva pochissimi anni, 4-5 anni, praticamente il nonno, io portavamo i nostri clienti a visitare l'acetaia che venivano a pranzo, facevamo assaggiare l'aceto ai clienti. Lui era sempre in prima fila che chiedeva anche lui un po' di aceto. I work with vinegar since I was around 10 years old. It is not very good and pleasant because the taste is quite strong. But you grow up with this smell in the house. So it sounds, taste and smell familiar. Do you think Simone is very talented? Sì, perché l'aceto è molto personale. Cioè, ognuno di noi ha un proprio palato, un proprio gusto diverso. Praticamente da andare in campagna a scegliere l'uva, ogni vitigno è diverso, ha dei propri profumi, già scegliere quello, l'uva, la botte, la cottura del mosto, ognuno ha un gusto personale, perciò io ho il mio palato, lui ha il suo, perciò non è il migliore, il peggiore, è la diversità, il bello dell'aceto, la diversità. Ma vedi, io se sono 40 anni che ancora praticamente produco aceto, vendo l'aceto, perché non è un lavoro, è un hobby, è una passione, e che è la stessa cosa che ho tramandato lui. Lui naturalmente ha vissuto in questo ambiente e questa passione praticamente si è radicata in lui, e senza volere non è più un lavoro ma è una passione. Yeah, it's much more conservative than me. I like more the idea to try something different. The woods, I think, is the key. Example could be the wood like the ash wood, the juniper wood, or the chestnut wood, very dark taste. We today use the vinegar mainly as a food ingredient. Generally, people prefer more fruity taste. We both agree very well about the acidity of the vinegar. Lowest, it's 4.5, 6.5 is okay. People usually like sweet vinegar, sweet.
Ma secondo me anche nella tecnologia, oggi sono laboratori per le analisi sulle materie prime che allora non avevamo, facevi cose perché ti avevano insegnato, si fa così, così, così. Oggi invece ti puoi avvalere delle analisi del laboratorio, c'è una tecnologia che ti può aiutare a avvantaggiare sulle materie prime, perché il segreto sono le materie prime a fare l'aceto balsamico. For me now, it's time to develop our own time wood, to see in the modern time which should be the taste of the wood. It's not like to go in a lab or in some place and okay, you have a recipe to follow. You have to feel it because the product develop and change. We have 25 keys in total. Each key opens a door. I got the keys about 5 years ago when my father said, now it's up to you. You can be trusted. I have about 8 keys. What do you feel when you first get the first key of the agent? Proudness. Proud. In some ways, like a marriage. So you don't feel it. You just get involved in the product, with the product. So you learn by people. In this way, you can then practice your knowledge in your product and hoping to do something better. But you do it first for yourself. So it makes your touch, in some ways, your fingerprint on the product.記得訂閱果子啦，仲要撳埋個鐘仔添啊！